program of modernization of equipment, which is going to spend 37 billion shillings. Initially it was 20 billion, but the government through President Ruto decided to increase that amount, and therefore we'll be spending an average of 7 billion shillings every year to modernize your equipment. Sigor Member of Parliament Peter Lokachapong has slammed his Pokot South counterpart David Kosing over plans to join the UDA party. The legislator, who did not mince words, said Kosing is an Azimio Member of Parliament and should remain so without seeking to join the government. The MP has urged other UDA leaders in the area to remain firm and not allow outsiders to invade the party. Nilisikia rafiki yangu juzi moja hapa jana, mjumbe mwenzangu rafiki yangu kutoka Pokot South anasema tulienda pale Ikulu tukakutana na rais. Ni kweli tulienda pale na tukaenda kama viongozi wa West Pokot pale, na wakati tulikuwa pale kwanza yeye alisema ati alienda pale kutubu, lakini tumwambia kutubu bado tutachunguza mambo yako. Hata rais alimuuliza, wewe unataka kushindana na mimi? Wewe ni mtu Azimio. Na juzi tu potea kwa akili za watu kwamba juzi tu hapa yeye alikuwa amesema kwamba yeye ataongoza mambo ya collection of signatures ndio tutoe hii serikali. Tutakubaliana na jibu kama huyo, kwa sababu hiyo ni asi kitambo ni jana. Alafu leo sasa amesema sasa mimi niko ndani ya wapi? So lazima tuanze kuchunguza vizuri, tuangalie kwamba kama amesema ukweli ama ako na nia nyingine fiche. Kwa sababu unajua kuna wengine wako na tabia ambayo kazi yao ni kuingia kwa chama za watu na kukuja kubomoa na kutoroka. So lazima pia tuchunguze kabisa, tuangalie kwamba kama ni kweli ameamua kukuja ama tu ako na lengo lingine. Na ndio tumesema kuja polepole, tuanze kuangalia vizuri na tuone. Mimi nataka niseme kwamba kwa watu wetu wa UDA katika hii kaunti ya West Pokot, wasipotoshwe na watu ambao hawakuamini katika chama hii. Hiyo ndio nataka niwasihi tu. Mimi kama coordinator ya viongozi wa UDA katika kaunti hii, mimi nataka niwaeleze ya kwamba viongozi wako imara na hii chama tutapanga na tutapangana. Hii mambo ya wengine kuja kusema ati wao watakuja kupanga hii chama, hiyo ni ndoto ya mchana. Hiyo haiwezekani. Kama tuko haitawezekana, sisi ndio tutapanga hii chama. A family in Alego Usonga sub-county has been rendered homeless after a mob torched their 4 houses in a suspected revenge mission at Dadra village within central Alego location. The family said it had to flee after Asnis attacked their homestead following the death of a 26-year-old man who attackers accused. Now, Jenna Ketch, the mother of the accused, said she had gone to the nearby Mbolori market when she got information that her home had been invaded by a group of border riders who came in search of her son, whom they accused of causing the death of one of their colleagues. Nyumba imechomeka. Nikikuja hapa nimepata mbuzi yangu wameua, wameweka hapa. Mbuzi zingine wamechukua wameenda nayo, makuku zangu zingine wameenda nayo. Hakuna chochote tulitoa. Hizi manguo yenye tuko nayo kwa mwili ndio iko. Hakuna chochote, pia mabrangeti, mattress, chochote, na maragwe yangu pia imechomeka huko ndani. Yangu sasa iko hatarini kwa ajili ya watu wanarudi kwa boma, wanakuja na panga. Sasa mimi ninaona kama nimeogopa. Ninaomba serikali waniangalilie maisha yangu. The tournament and the home team were defeated by a team from Busia. So the victim were protesting why our team is being defeated at home. It is after that a scuffle ensued. After that scuffle, the person who stabbed Vincent was trying to separate. On the process is when kumbe Vincent had a knife. He stabbed in the abdomen. People now suffering, yet they don't know anything about the incident. They didn't cooperate with Vincent. So it is good law to take its own order. Maragua Member of Parliament Mary Waithera wants 3 prison wardens attached to Maranjao prison in Murang'a County punished for peddling drugs and abetting crime.
This followed numerous complaints from members of the public accusing the 3 officers of associating with criminals that have made life unbearable in the semi-arid Kambiti area. Majority of the locals are squatters who grapple with challenges such as small end sizes compounded with consistent droughts that have slowed down the development of the area. Officers wako kama 8. They are not less than 8. They can be more, but I know around 8. But 3 of them, watatu wa hao 8 ni kitubaya. Na wanakaa hapo juu ya posti yao. Hapo. Wanauza bagi na wako na motorbike 3 ya kusafirisha bagi, na sana sana wanatumia huyu mkora anaitwa Muiruri. Na wanaigiaga kama wamewabeba wakisafirisha mpaka bagi kwa police, kwa prison. Sasa kama tumepewa watusaidie na wafunge ambao wamefuja sheria. Hawa nao wanavuja sheria, wanauza bangi, wanavuta bangi, na wana associate na hii mikora. Where are my people? Ukishindwa na wao, mimi nitaenda kwa your bosses. Hakuna haezi wakakaa huku. Hiyo kitu nimeambiwa mara moja, mara 2, nimekuwa nikisema. Leo ukiona nimechukua mic, enough is enough. Mheshimiwa, uliuliza kama kwamba haya mambo tunayafahamu. Ni vile mambo mengine, wakati tunapofanya mambo ya kiusalama, wakati mwingine huwa hatupendi kuongea kwa nguvu, kwa sababu tukiongea kwa nguvu ni kama tutakuwa tunaelevusha wale ambao wanafanya nini, uhalifu. Lakini kwa kuwataja hao ni kuwafahamisha tu kwamba hawana nafasi hapa ya kuendelea kuwasumbua wananchi. Ndiyo, ni kweli kwamba tuko na post hapa hivi ya Kiambamba, na kwamba tumepokea malalamiko kutoka sehemu kwamba hii post haifanyi kazi vile ambavyo inavyostahili. Ni jambo ambalo tumejadiliana sisi ambao tuko kwenye hizo nyadhifa za kamati ya usalama. Now to our special report tonight. Recent severe flooding in Kenya has killed at least 120 people and displaced thousands caused by an unusually active El Nino rains. Thousands of homes have been washed away or are marooned, while farmland has been submerged and livestock drowned. The rains have taken a toll on the government coffers, forcing international aid to be provided. Our reporter Belinda Williams takes stock of the fight against El Nino rains, measures put in place by the national and county governments across Kenya, and the ever-emerging risk of misappropriation of El Nino funds. In August 30th, 2023, the Kenya Meteorological Department announced that the country will receive El Nino-like rainfall between the months of October and December. Or average. During the October, November, December 2023, it is expected that most parts of the country will experience enhanced, that is above average rainfall that will be fairly distributed in some parts of the country and well distributed in others, both in time and space. Days after the announcement, county governments started to put in place necessary measures to mitigate the impact of the heavy downpour associated with destruction. That are irreparably, structurally in default, we will have to move people. We have mapped out the hotspots for Nairobi County and the disaster hotspots, ambapo we know we'll have a challenge during El Nino. We're going to publish that in the newspapers and in the media for the people of Nairobi to know the areas that need to be avoided. We are waiting for the El Nino rains, and in preparation, then we have come to unblock the drainages so that we do not have the issue of flooding in Moya. Government can sustain this response on their own, and that is why we must have a robust resource mobilization plan so that we reach out to our partners, to as many people as possible to help us. We are ensuring that we have this town cleaned and all the open drains unclogged
ahead of the unexpected rains. Already we have embarked on addressing the community around Wajir municipality to give them information about El Nino. That is through public address system and also through radio spots and radio talk show. We are preparing the community to come into terms with the effect of El Nino. Narok Town imesemekana kila wakati ikinyesha mvua nyingi utaona kwamba watu wanasombwa na maji, mali inasombwa na maji. Tuko na kamati zile ambazo wanaweza kusaidia wananchi huko mashinani wakipata shida kama hii. Na leo hii tumefungua hii ofisi, tuko na toll free number ambayo wewe mwenyewe mwananchi ukiwa na shida unapiga hiyo namba alafu unaweza saidiwa mara moja. Early in October, President William Ruto declared that the El Nino rains predicted by the weatherman were not going to happen, a declaration that sparked debate among Kenyans questioning the credibility of the Met Department. Hata juzi mlisikia tukawa na habari pengine kutakuwa na El Nino ambayo itaharibu kule, itaharibu mali nyingine, lakini Mungu ni nani? Mmesikia wale watu wamesema tena ile El Nino haitakuweko, wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa lakini haitafika pale ya kuharibu. Sisi tunamshukuru Mungu jameni. Shortly after different regions started experiencing heavy downpour, President William Ruto's sentiments were not in tandem with his deputies as Gachagua moved with speed to establish a disaster response committee to neutralize the situation. We have had a long meeting about the situation in the country, the rains, the floods, the displacements, and the confusions surrounding the whole space. Whether there is El Nino or not, I want to call the Director of Meteorological Department to tell the country what it is. Initially given in the forecast, we have El Nino in this short rain season 2023, and we do apologize for the lack of communication or miscommunication because that was a big mistake. There was a standstill between county governments and the national government after the devolved units were overwhelmed with the dire situation. Na mimi mnajua ni mtu ya kusema ukweli. Na hii maneno mimi nataka niwapongeze gavana wa Wajir na Garissa na Mandera. Wametoa zaidi ya shilingi milioni 50 ya kulisha wananchi katika kaunti hizo. Na tunataka pia hapa na Tana River, gavana wa Mombasa, gavana wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Leo mimi natoa kauli hapa kama gavana wenu. Hamna ndururu hata wacha ndururu. Ile pesa za zamani zile za kutoboka pia hamna hata moja pesa ya El Nino iliyoweza kufika katika Mombasa. Alisema walikuwa na bilioni fulani ya kutoa kwa wananchi na kwa serikali gatuzi, yani hela za El Nino, na hawajatoa hata ndururu, na Siaya hawajatoa, na ikiwa wametoa Mombasa ningejua. Kwa hivyo hiyo ni uongo. We wish to state that the county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures of El Nino. I would like to repeat that. To date, we wish to state and clarify that county governments have not received any allocation from the national government to go towards mitigation measures for El Nino. We are therefore a little bit shocked when we see governors complaining that they are yet to receive money for El Nino from the national government. Such money is not forthcoming. A section of northeastern leaders demanded that President William Ruto declares floods a national disaster after many in the region were displaced and in need of humanitarian assistance. We implore the government to act on the following strategies. First, declare the El Nino rains and floods as a national disaster. To date,
what we have been seeing is just lip service. We are yet to see any meaningful, well collaborated, well coordinated action from the government. As we speak for the people of Northeastern and Northern Kenya, today we declare that there is a national disaster in terms of El Nino. So we ask the international community please to step in. Their cries were heard by the head of state, who convened an emergency meeting with his cabinet among other multi-agency teams to establish mitigation measures. The meeting resolved that a flood response committee be established to tackle the menace. We have concluded a meeting of the various multi-agency teams that are involved in assessing, managing, and providing leadership on the current situation that is going on in the country. The precipitation in the country, the rains, have resulted in an emergency situation in Kenya. The committee moved with high speed to establish mitigation measures as the number of Kenyans dying from floods started skyrocketing. Tumepata usaidizi kutoka Red Cross. Jana wamefika, hao wenyewe wameshuhudia, na leo nai wameleta msaadisi ya nyumba 20. Na bado iko manyumba mingi hajisaidiwa. Tunataka hiyo wengine hawajafikiwa tusaidiwe. Jana maafisa wa Red Cross wakisaidiwa na maafisa wetu wa ward administrator, town administrator, wote walikuwa hapa ili kukagua hasara ambayo ilifikia wakaaji wa sehemu hii, na leo hii tunafurahi kwamba tumepata msaada wa kwanza kutoka kwa shirika la Red Cross. As of December 20th, 2023, government spokesperson Isaac Mwaura announced that 174 people had been killed by the floods and thousands of families displaced. We strongly caution Kenyans against working in mines during rainy seasons and to strictly adhere to alerts and guidelines to avert more fatalities and injuries. Despite the stabilizing flood situation, we regret to announce that 6 more deaths reported in the first 3 days, raising the flood-related toll to 174 deaths. Non-governmental organizations led by Red Cross came out to distribute foodstuffs, medical supplies, among other humanitarian aid, as the United States government, through its ambassador to Kenya, Meg Whitman, announced a 153 million Kenyan shillings donation to boost floods response efforts. To the Kenyan people, the Kenyan government, and the Kenyan Red Cross Society. Together, we are working with county governments and other donors, the UN and NGOs, to meet the humanitarian needs of the Kenyan people most affected by these floods. Efficient and effective local partners like the Kenyan Red Cross are fundamental for any successful disaster response, which is why I'm pleased to announce over 150 million Kenyan shillings in new funding from the United States to support Kenya's flood response efforts. Even as the country continues healing from the effects of the heavy downpour, the question that continues to beg is, will the country have lost over 170 persons if the national government and devolved units had worked together to neutralize the situation on time? And who is to blame? Belinda William, EBN TV. Now, after that extensive report on the El Nino rains, let's take a look at what is happening in the world of sports. Now, Jomvu Member of Parliament
Badi, Twali Badi, organized the finals of the one-month-long tournament. The event involved 31 teams where the group and knockout stages were on until the finals, where there was a fierce competition against Ghana's FC and Arena FC. Ghana's FC have won 300,000 shillings after a 1-goal win, while Arena has been awarded 150,000. Tony Kibwana, who is the manager of the Bandari team, has been able to discover good players and given them the opportunity to join the Bandari club if they pass the trials. The guests who attended included Mombasa Senator Mohamed Faki, Women Representative Zamzam Chimba, Member of Parliament from Vita, Saud Machele, the CEC for Tourism and Culture in Mombasa, Mohamed Osman as well. Congratulations, Arena. Congratulations. Baada ya hiyo $300,000 tuna zawadi zimetoka KPA, wapigieni makofi zawadi. Captain Bandari. Wapigieni makofi Bandari FC wanapata zawadi. Kila timu moja. Number 1 mpaka number 4. Kila timu moja. Ina logo ya Bandari, wapigieni makofi. So that marks the end of our broadcast tonight. Thank you so much for keeping us company. We hope that you're up to date on what is making headlines across the country. My name is Cynthia Nanjala. See you tomorrow, same time, same place, God willing. Good night.